Hello. Hi. Good morning, all. So before start, let me introduce myself. Yeah, this is Rajesh. I have overall 6 years of experience in WorkAto. I'm working on that, and where I have worked on different integrations and different iPaaS. I mean, with the WorkAto itself, with integrating with different um, integration platforms with different data integrations and different projects. I'll be guiding you on Workato, how to start with Workato, how to learn and how to build the flows or how to solve any complex things, all those stuff in the Workato. Yeah, this is brief, a single line intro of mine. Will you please introduce yourself? Uh, then we'll start for that. Hope you're able to hear my voice, right? Please let me know if not. Yes, we can able to hear your voice. Yeah, thank you. Rajesh. So myself, I am Mahendra. I am working for some organization. So I am Hmm. interested to learn WorkAto. Great. Raghu and Lohi. Yeah, hi. Hi everyone. My name is Raghunandan. I've been working as a software developer, and I was insisted to learn this tool by an experienced guy. That's why I'm joined this thing. Thank you. Okay. Okay. So before starting, work. Hi, Kumar. Okay. So before starting, so mainly in our environment, we are. I mean, how these things came into existence means like iPaaS platforms or anything. So main thing, the whole world mainly depends upon the data. So they need to be secure the data, they need to be transform the data, they need to modify the data, and they need to do what I can say, uh, manipulate the data which they have in a secure way. Okay, and also migration, nothing but from one place to another place. So for these data handlings, they need a one platform, like what I said, like for maybe for transformations or modification or manipulation or anything, they need a one base to do all these things at one place. Okay, so for that purpose, we have chosen here is a Workato automation tool. Okay, Workato is an iPaaS platform. iPaaS in the sense integration platform as a service. Okay, so what is an integration platform as a service means? So there are many iPaaS thing like technologies like iPaaS, SaaS, what I can say, software as a service, there, etc. There are many things over there technologies. So the Workato comes under the integration. So what is mean by iPaaS platform? So the main thing of iPaaS is which connects or which creates a bridge between the source application and the target applications. Nothing but which creates a bridge between the source applications and the target application. Either it will, whatever it will be the source application and whatever it may be the
target application, which creates a bridge between the source and destination or target systems. Okay, so what is this bridge did for our requirement means I told like, so we need to do like transformations, modifications, manipulations, etc. stuff. For that purpose, we have chosen one of the tool is WorkAto. Okay, what is WorkAto means? WorkAto is an integration platform where it integrates the data between the applications, also which is a low code and user friendly platform. Okay, which is a low code and user friendly platform. Low code in the sense, and also a automation platform. Okay, low code in the sense, the coding is completely ignored. I mean, completely in the sense it will not be the 100%. It may be uh, like 90% or 95%. The coding part will be eliminated or ignored until unless there may be any chance of using it. Or in some projects, it may be 100% as well. Okay, so where it will be a low code, user friendly, and automation platform for these things. In Workato, it has the pre-built applications which can serve to integrate the required applications without any what I can say, without any restrictions or without any much efforts. Okay, it provides all the built-in applications to integrate the data, to load or to retrieve. Okay, so this is a very basic line about Workato. So we'll dive into the Workato and we'll walk through all the things, whatever it exists over there. Okay. So before diving into the platform, the page, the login things, how to create account, login, and how to view the homepage and all those stuff. If you have any questions, you can open to ask, unmute your mic, and you can able to ask right now for any further questions. If you have any questions, you can able to ask. So maybe about the opportunities or about the scope or about the projects, whatever exist, anything. Coming to that point means there are when I'm seeing there are huge openings right now for the Wakato, and also it may be a 3.5 if you have a experience of I mean overall it will be whatever it will be. So if you have that, you are able to crack the interview is I mean there are huge openings for 3+ years of experience in the current market, and also there is a huge growing thing as well for Workato, and many business and many MNCs and many companies are adopting Workato into their things, to expose or to get the projects on Workato. Okay, and so coming to these sessions, by completing, I mean it will be around 40 to 45 days, maybe extend plus or 3 4 days, maybe due to any what I can say break. I mean maybe I may be not available for 1 or 2 days in the whole 40 or 45 days. It may be extend 2 to 3 days, and then after completing these sessions, you will be definitely uh, gain the knowledge of 2 years of experience, 1.5 to 2 years of experience candidate for sure. I will be covering all the topics which are mentioned in the uh, web page. I mean, what in the sense the VLR coaching website, and also I'm able to cover the new things as well, new what I can say, new inventions by Workato, new updates by Workato in the recent times as well. I'm able to cover 1 or 2 real-time projects as well, and we are able to do one real-time project as well in the session itself. And you are open to ask any doubts in the sessions as well by raising a hand or by unmuting yourself, and I'll be open uh, to get the queries from you as well.
Okay, no worries in that, no hesitations in that to open that. Everyone need, everyone is here to learn the things. That's it, nothing other than that. Okay. Okay, nothing from my end. If there is anything from your end, you're open right now to go with your questions or queries, anything, etc. If you are able to speak, then it will be a good that you people are mm, interested or listening to that. If there is any queries, anything, but don't hesitate to open that. It's always a good thing. Yeah. Any Yeah, prerequisites to learn before this work at Uh, Pre things in the sense, um, in just nothing much, but you must have basic knowledge of integrations, or otherwise there is no need of basic pre things as well. Um, I'll be starting from the basic things as well, what I told, WorkAto and iPaaS, all those things. When you started learning, you're able to learn the things. There is no any prerequisite to know for learning WorkAto. Yeah, Bala, please. Yeah, hi Rajesh. Hi. Good morning. Yeah. Actually, I'm also working on one of the integration product Okay. as well. So I would like to know the info in MuleSoft and in the Firano, in the Delbumi, and we have the Workato as well. So in here, is there any specific language should I need to learn? Like in the MuleSoft, we have the data view concepts, and in the Firano, we have XSLT like that. So as well as in the Workato, is there any specific language to do that, or else is there any drag and drop the same Uh, things? no, WorkAto. Firstly, I told that it's a first line. I told it is a low code, user friendly, and automation tool, which is a drag and drop tool, as you mentioned. Mm. But there is a low code in the sense there will be a coding as well. That so if you want to solve any complex things, complex scenarios or complex examples, uh, when native to Workato doesn't supports to solve that particular problem or issue, then we can go with the coding part. That is, the Workato supports the coding of Python, JavaScript, and the Ruby. You can choose any one of the thing. And also this coding part will be using very rare, until unless, I told that, until unless it is not possible to solve with Workato. That's it. Okay, So it is not a that much complex thing of coding Python or a JavaScript or Ruby. Completely you can go with like no code itself. If you want to go with coding also, you can get easily from the, what I can say, Google and AI tools as well. As per requirement, if you ask me, it will give you the best line of that. I mean, best lines of code to solve that. It's not a big deal. okay. And is this the ESB product or else API management? There are we are two products, right? One is the API management and one is the enterprise service bus. I- It is going to be act as an enterprise service bus or API management. It is both. Both. It is an enterprise and API management as well. You can able to handle in WorkAto. Okay, It's just not exposing the only process provides, and we what can. why I'm telling this point is, it's not only an API management layer, it is an automation tool as well to can automate any manual task over the data. It's a completely enterprise and Okay. API management as well. Not completely high end, I am telling about that API management, it supports. It is an API management layer as well. Okay, inbuilt only it was there actually, right? Yes, yes. May I know, like around 5 years of experience, may I know how much of market that going to be provide. So I mean the pay. Mm, you're asking about the package. Yeah, exactly. Yeah, for 5 years you'll get 18 to 20 on Workato if you keep and you will go.
For sure 18 plus to 20 plus Okay, with that's great. WorkAto. Yeah. There is a huge demand for WorkAto currently. And the many I told that the business and the most of the people are adopting to WorkAto or are grasping the customers to use WorkAto, that it facilitates all the things. And in the I need to explain this point in the session, but where WorkAto doesn't have any license issues where other tools provide, it's a only the task consumption and the credit based thing. So if you want, you can connect any connections, any connectors in the n number of connectors, n number of recipes. You can deploy n number of things as well. Don't get a fear that I am mentioning these points. Just I'm just giving an point to that answer for the Bala. So there is no anything. So it's a cost efficient tool to use, and Okay. Workato can handle the bulk of data as well. You mean like batch processing, like to can handle Yeah, the all lakhs the of things. data like Yes, that? all the things can be supported by Workato easily on fingertips. Oh, that's great. Yeah, Lohi, please. I'm unable to hear your voice. If anyone, Lohi, I'm unable to hear your voice. Able to hear my voice, right? Yeah, Rajesh, you're audible. Yeah, then Lohi, you are unable. We are unable to hear your voice. You are on mute right now, but I'm unable to hear your voice. If anyone is able to hear his voice, No, actually. any other questions from anyone? Hi, Yeah, Rajesh. yeah. Hi, Rafi. Okay. From last how many years it has been into live here to keep Sorry, up with from their last, experience? your voice is breaking. Sorry, I didn't get from last how many years? It has been into live. Workato has been into live. It has been approximately 8 plus. When I'm hearing, okay, approximately Okay. 7.5 to 8 years. I'm able here, but I'm working from last uh, 6 years, and also from last 3 4 years, it has been boomed into the market and to the business. That Okay. people are there is a huge like exponential, not exponential, a steep dive into the high that Workato is adopting. I mean, business people are adapting to the Workato. Okay. What will be the future scope? How will be the future? As of now, when I see right now, currently there is a huge market occupation occupied by the Workato itself. Okay, recently the grantor has also been released from last 3 years that Workato is on the top only as a leaderboard. And the future scope, there are the projects, and they're getting the good packages as well with minimum 3 plus or 4 plus years of experience. And I told Ashur that by these sessions, by completing after these sessions, you will be getting a knowledge of 2 plus 2 years or 1.5 to 2 plus years of candidate knowledge. Okay. Hey, hi Rajesh, good morning. Yeah, Sorry, I good just morning. joined the call, which was delayed. Mm. Coming to the experience, what is the minimum experience that we need to get the calls in the market right now? No. I mean, that will be completely depends upon the company how they are recruiting based on the experience. But currently, when I saw in the market, there are good opportunities for 3.5.
plus. There are many openings for WorkAto if you see on the LinkedIn or any job search platform. Yeah. I had gone through it Naukri and thing, but I find very less opportunities on the Workato one compared to Boomi because I just compared couple of days back. What are the Okay. openings in a number of openings, but when compared to Boomi MuleSoft, the openings was little bit less only for the Workato. Mm-hmm. I mean to say Yeah. number. Hello, It's not less I'm on. less in the sense, yeah, yeah. So now in the Yeah. less means it's completely based on their requirements, but approximately as I accepted that Boomi has more when compared with Workata, but Workata is not less in the market. It is also getting noticed and business are evolving to use Workato. There are the people, Okay. and I am able to see currently in the LinkedIn itself from last 1 week when I'm able to see there are job openings. I'm able to see good job openings on Workato. Mhm. Yeah, yeah, is there? I agree on that point. Yeah, yeah. But compared to these tools, it was a little bit less. That's what. And the Okay, package, when agree, I agree. find it, I can see if we like if you use like a 3+ years of experience in the Workato, mostly it was like a 10 lakhs, 12 No, lakhs. if you go with Around thing. 4.5, you'll getting 16 plus you are getting. If you have 5 Mm-hmm. plus means you are getting 20 plus. Okay. So if you want to, because my profile is above for that package, so I'm just looking for that more package. So if I switch into this Definitely. one, Yeah. so I'm able to, get that huge package when compared to MuleSoft or Boomi. They are getting the 20 to like 20 plus For minimum five if you years. to 5 years. Yeah, correct. Okay. So Mm-hmm. same profile, if I switch into this Workato, may I able to get like a 20 plus or? Yeah, 20 plus you'll get with 5 plus. That's Mm, easy. That's for sure. I can okay. guarantee you that. Yeah. Okay. Yeah. When I'm searching for few profiles, I can see they are asking for the certified one. And with Workato, they are asking the MuleSoft if it is will be helpful, something like that in the requirement. I can see few of That JDs in may be an Workato. add-on skill as well. I hope so. But Yeah, yeah, you can correct. able to speak with them directly. That I Mm-hmm. haven't exposed with other tools. I'm able to. I have only Workato certifications. If there is a chance, you can go with that as well. I mean, these Okay. are what I can say is under iPaaS, there are many tools like what we Yeah. told Workato, Boomi, SnapLogic, Celigo, Tipco. Mm-hmm. All these comes under only one concept. Just terminology is different. So when you can, if you take one scenario, you can able to implement in Workatos, Boomi, Celigo, SnapLogic, all the things. Only the Okay. terminology and the flow execution, pipeline execution is only different. But the end concept, end destination is same. Source and destination will be same. Only the way how you are approaching to that scenario will be the different. Mm-hmm. Okay. So for Okay. that, uh, so based on their requirement, they're choosing different ways of that. And also, if they don't need much automation, only data integration and bulk, they are going with that as well. And security will comes into picture. And what I can say, execution time and also. So if you take Boomi has a license cost. It is a good. It can handle lakhs of records very instantly. Where Mm-hmm. Workato will be lagging in that scenario. Workato can able to handle that lakhs of records as well, but it will be a bit lagging when compared with Boomi. But when you come to the automation things, if you want to integrate any applications like Salesforce, Gmail, any SFTP, it will be very easy in Workato, and when it comes to Okay. Boom, it will be a bit difficult to integrate. And also, if you want to integrate any legacy systems, Workato will be an instant way to connect to that, where Boomi will be a bit complex over there. So there are many constraints when we choose a particular scenario of that. Okay. So coming to the work in the Workato, the projects which we get from will scratch or will get any like legacies one, like enhancement type of work will be there in this Workato, No, like there mode of. is a there is a development projects, there is a migration projects, there is a enhancement projects as well. Most of Oh, the it's things I'm saying the same level at for development and migration. so mostly the work will be the migrations and the Development and develop. migration I'm saying. Yeah.
Okay, okay. So there won't be any enhancement type of work here. Maybe, but Maybe. Okay. maybe is very less on fingertips. Okay. Yeah, Thank you, yeah, yeah. Rajesh. That's it from me. So anything else in from anyone? So if not, if is there anyone? I mean, is anyone have any questions to discuss further? Because try to ask the questions, then only you can able to explore the things. So whether your doubt is they are able to. Mm, yes, I'm able to cover the script as well, but only the Python code. I'm able to cover one or two scenarios, mostly two scenarios in the session that how we can able to solve a complex scenario with the help of coding currently with the Python only. Yes, Rajesh. Mm, mm, mm. Like in Mule, we can create a custom components. Is that like in the Kata also Yeah, we can WorkAto create it also we can same? able to create a custom connectors as well, but we are not covering over there. I mean, we are not covering in this session custom connector Okay, building. but the future was there, right? Yeah, In future that is there in WorkAto. Yes. In overview, I'll explain you all the things. What are the available things? What are the things going through? I mean, in the UI WorkAto overview, I'll able to explain all these things as well. sure, sure, definitely. Yeah, yeah. That's great. So Python is the So basic language which we need to learn for this work at Rajesh, if I'm not wrong. Python is a basic. There was a basic language we need to learn for the No, Workato. no. I think there is no need of any pre learning all those things. Based on your requirement, if you ask Google or AI tools, it will be providing the code. Based on that, if you implement that, it will be fine. They're able to understand by seeing that lines as well. Simple lines. It is not a complex code which we are using in Workato. It's a very basic lines of Python syntaxes we are using in Workato. Okay, okay. Because you said we're having some migration projects, right? Because I had seen my older projects which are working on integration. We're having Mm, a Java projects, old projects which we make to migrate for this Mule 4 and all. yes, So yes. that is the reason I'm asking if we get some such type of project. So we need to be good at the Java and Python like that in this Yeah, project. why they have implemented that code means to solve any complex scenario only they have implemented that coding part, right? So we can Okay. able to implement or replicate the same coding part into a integration over here rather than coding. So if Okay. Workato supports like without coding, if Workato supports to solve that issue, no need to suffer on coding part, right? Okay. So like I Yeah. mean to say like one of the project which I worked I'm used like a mule my like assistance was there, right? Mule migration assistance. I was used that to just convert the Okay. code from Mule 3 to Mule 4, which is from Java to completely Mule. That was a Okay. migration project. So if we get such type of projects in this Workato, so how it going to deal with it? That we having any separate tool like a MuleSoft or internally how it going to handle? Is there any No, when idea? I see to MuleSoft to Workato integration, like migration from MuleSoft to Workato, so we just got a requirement based on that. We just build the flow. That's it. But I haven't worked on that. But I'm aware of Okay. that. As per my knowledge, there is no. They implemented some coding part. I guess I didn't saw the flow of the MuleSoft integration as well. But Okay. it's not that much big deal to integrate that. They have implemented very easily that core migration project.
Because we'll get all the requirement documents and the mappings and all the things, right? So it will be easy in WorkAto to go with. It's not a copy paste related stuff. We are just replicating the concept over there, what they have implemented in the MuleSoft in WorkAto. But That's in it, right? WorkAto, we don't have any data view transformations to get into this logics code and all, right? Or it will be the same concept here also. Come again? Like transformation part will be there. If you want to transform, we're Yes, using transformation. So the same thing in the data view, everything will be there in the MuleSoft. So WorkAto will use the same any data view like that, or it will automatically transform those. data view in the sense getting data from source application. You're Yeah, telling. getting data from the source, and we will convert that into this required format, right? Yes, that will be a possible in WorkAto. Okay. So for that thing, we need to do any transformations like coding some part, or it will automatically it will convert into The, its own. its own things itself. You're able to get Oh, answer after 5 or 6 sessions. How to oh, conversions, all these things. okay, okay. I just want to Hey, know no this worries, no bit of worries. awareness. There is a Don't. easily you can transfer from one form to one format to another format, XML, JSON to XML, XML to CSV, able to do within a single line itself. No need of much efforts in WorkAto. Okay. Okay, okay. Uh, Thank you, Rajesh. Thanks. yeah. Thank you, Shashank. So if any doesn't have, I mean, if no one has any doubts, we'll proceed with that. So today we'll create a trial account and then we'll see that view. And then from tomorrow, we'll start the overview explaining each and every, going each and every concept that the basic overview, what is there in WorkAto, what is the terminology we are using in WorkAto, what are the things we are going to do. Okay, so tomorrow, today we'll create a trial account, and tomorrow we'll create about the things going to each and every component or field on tomorrow overview, a bit the overview of WorkAto. Okay, so for creating a trial account, so if possible, anyone can share the screen and I'll guide you to create a trial account. That will be helpful for everyone because I have already created a trial account. It will not be good if I show for you. So if possible, anyone can share the screen and I'll guide you. It will be helpful for everyone to view that and they can follow from seeing the screen. Anyone? Shashank, will you please share the screen and Yeah, I was connected over the mobile. This is something. okay. Yeah, So anyone joined from laptop? Yeah, okay, Lohi. Thank you. Yeah, will you please? yeah. Thanks, Rajesh. Okay. So go to the new tab and the Gmail which should be there. So you should be logged into one Gmail account. For this Gmail account only, we are able to creating it. I mean, for that with that Gmail, we are creating a trial account. I need to convey one more point over here. Before WorkAto has able to create a trial account with the help of corporate email itself. But recently, WorkAto has enabled a Sandbox account to create a trial account with the help of Gmail, where we have the many features where the corporate the licensed account doesn't have. Okay, so trial account has many features where we doesn't have that many features. So we have AI features enabled in the trial account. We have many what I can say open AI related stuff. Also, we have data extraction applications are also available in the trial account. Okay, so this trial account has some credits, nothing but transactions, which worth of $1,500 for a trial account. Okay, so please go through that www.workato.com/sandbox.
Okay, so will you please copy that link in the chat box? Select all, copy and paste it in this chat as well. Okay, this is the link which for opening the trial account. Okay, so then click on enter. So this is the view of that. Please click on the accept, and please click on the hide as well. This stop sharing hide. Okay, go down, go down. So click on here, start building free. So this is the page. When you enter that URL, will be accessing to this page. Okay, go up, go up. You're able to see that start building free. Go down, bit it down. Left side, you're able to see. Yeah. So go down again. So you'll be redirecting to this page, login page. Click on the Google. Okay. So select any Gmail which you want to create an account. Okay. Click on start building free again. Go down, click on Google. So every time you need to go by this process itself when you after creating the account as well. You can click any account if you that. Okay. So we need to follow this page itself, sorry, this process as well to log in, but it will not be same for the first time. It will be like this. From the next time onwards, when you create account, it will be directly opening the WorkAto homepage itself. Click on cancel and click on continue. Yes, and then click on down continue. Yeah, this is the home page where click on get started and click on build a recipe, the third option. Yeah, so I'll explore myself. Click on that option. Anything is fine. Cancel that. Close that. Yeah. So this is the home page of WorkAto. Where you're able to see the many things over here. Okay. So there are the projects and all those things as well. This is the home page. So will you please try to create any anyone can try to create any sorry, anyone can try to create the trial account. If you face any issues, I'm ready to help you people. Yeah, thank you, Lohi, for sharing the screen. Thank you. So if you have any questions, any from anyone while creating any face, just follow that the thing which I have shown in the screen share, that how to create a trial account. So ఓకే సార్. అది సార్ మీరు ఎవరైనా అందరికి ఇంగ్లీష్ ఓకే కదండి? తెలుగులో ఓకే ఓకే. ఎందుకైనా వాడుకోవచ్చు యాక్చువల్గా ఫ్యాకల్టీ. తెలుగు అయినా ఓకే, ఇంగ్లీష్ అయినా ఓకే. నేను తెలుగులో చెప్తూ ఇంగ్లీష్లో చెప్తూ తెలుగు కూడా వాడతాను. నో వరీస్, అదే ఏం ప్రాబ్లం లేదు. మీరు ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడట్లు ఏం లేదు. తెలుగులో కూడా చెప్తాను. సో నో నీడ్ టు బాదర్ అబౌట్ దాట్. ఓకే. So try to create a trial account, and then on tomorrow we'll try to go through I mean we'll walk through to all the WorkAto, the whole overview, the home page, what are the things available over there. After that we'll start the concepts from one. Okay. So if nothing from anyone, we'll close the session and we'll meet you on tomorrow. Anything from anyone? Rajesh, Yeah. I need to talk with you one minute after everyone Yeah, dropping please. from the call. Is it fine?
Okay, no worries. Anything you can able Yeah. to open? Just 1 minute after dropping Sure, everyone, I sure, will. sure. There is no any period for expiry of trial account. It will be a lifelong unless that count there will be. I told that one token. Sorry. Transactions will be there. If you complete the transactions, you are unable to use that WorkAto. You need to create another new account with another Gmail, and we need to proceed for the development. There is no any expiry for that. I didn't get you, Rajesh. No. We have created a trial account, right? There is no any Correct. expiry for that trial account. Okay, but only in that they'll provide one transaction count, 50K. Okay. So if you complete that 50K transactions, then we are unable to use that WorkAto platform. You need to create another new trial account with another Gmail, and we need to proceed for the development. Okay. Yeah. Okay then. We'll meet you on tomorrow. Thank you all. రేపు సేమ్ టైంలో ఉంటుందండి సెషన్. సో Same నేను time, 8:30. ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో మన కమ్యూనిటీ లింక్ పెడతాను, అందులో జాయిన్ కండి. జాయిన్ లింక్ అది పెడతాను. ఓకే సార్. వాళ్ళు అందరూ వెళ్ళకపోతే నాకు కాల్ చేయండి. ఎవరో సార్తో మాట్లాడతాను అన్నారు కదా, కాన్ఫరెన్స్ అన్నా కలుపుతాను. ఓకే, ఇక్కడే మాట్లాడతాను దీంట్లో టీమ్స్ లోనే. పర్లేదండి. రాజేష్ గారు, సారీ బాలా గారు, రెడ్డి గారు, నవీన్ ఆలేటి, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా సార్? No, sir. Thank you. సో లీవ్ అయిపోయి రేపు సేమ్ టైమే ఉంది. Okay, sir. ఓకే. యా రాజేష్ గారు, అది చెప్పండి. అదే దాని గురించి యాక్చువల్ గా నేను ఆల్రెడీ ఇది మ్యూల్సాఫ్ట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను. ఓకే. అయితే నేను కంప్లీట్ సపోర్ట్ రోల్ లో ఉన్నాను అనమాట. బిహేవ్ సపోర్ట్ రోల్స్ లో నేను డెవలప్మెంట్ టచ్ చేయలేదు అనమాట. ఓకే. సో అదే ఇప్పుడు వర్కౌట్ నేర్చుకుందామని చూస్తున్నాను. ఉమ్. ప్లస్ అదే నేను చూసిన ప్రొఫైల్స్ ఏంటంటే నాకు ప్యాకేజెస్ కొంచెం తక్కువ చూపించాయండి వర్కౌట్ మీద. సో ఒకవేళ మళ్ళీ నేర్చుకుని వస్తే ఇబ్బంది పడతానా అని చెప్పి చూస్తున్నాను. ఒకవేళ మీరు లైవ్ లో ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నారు కదా, సో ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ నేనైతే చెప్తున్నానండి, 5+ పెడితే మీకు ఈజీగా 20+, మీరు అన్నట్టు 20-22 ఈజీగా ఇస్తున్నారండి. 6 పెడితే కన్నా 30 వరకు వెళ్తున్నారు. 30 పైనే ఇస్తున్నారు, 28-30 ఇస్తున్నారు 6 పెడితే. సో ప్యాకేజెస్ గురించి ఐ మీన్ ఇన్ మై సర్కిల్ నేను ఇప్పటికి మా సర్కిల్లో 13 మంది వర్క్ చేస్తుంటే 13 మంది ఇప్పుడు నేను 6, ఇంకొక అబ్బాయి 4.5, ఇంకో 4 ఉన్నారు. అందరికి అబోవ్ 4 ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరికి 16 ఉంది, ఇంకొకరికి 18 ఉంది, ఇంకొకరికి 20 ఉంది, ఇంకొకరికి 24 ఉంది. ఆల్ ఆర్ అబోవ్ 4+. ఓకే. సో యూ నో టచ్ అయిందనమాట. లైక్ 15+ లో ఉన్నాను ఆల్రెడీ ఇప్పుడు. అదే చెప్తున్నా, మీరు ఈజీగా మీరు వర్కౌట్ నేర్చుకొని, సో నాకు MuleSoft 2 years ఉంది, వర్కౌట్ 3 years ఉందని మీరు వెళ్తే, సో ఓవరాల్ 5 years కాబట్టి మీకు ఈజీగా 20 ఇస్తారండి. దాంతో మీరేమి లైక్ నో నీడ్ టు వరీ, నో నీడ్ టు బాదర్ అబౌట్ దాట్. వై ఐఎమ్ అష్యూరింగ్ యూ దాట్ పాయింట్ ఈస్ లైక్ బికాస్ ఐఎమ్ సీయింగ్ కరెంట్లీ విత్ మై ఐస్. దట్స్ ఇట్. అంటే నేనే ఎగ్జాంపుల్, నేను నా కళ్ళ ముందర నా ఫ్రెండ్సే, నా పాత ఆఫీస్ వాళ్ళే నా ఫ్రెండ్స్. సో నో నీడ్ టు వరీ ఇన్ దాట్ అని నా ఒపీనియన్. ఓకే. అంటే మనం 4 years పెట్టుకోబోతే లైక్ కన్సల్టెంట్, డెవలపర్ ఆ రోల్సే కదా మనకు ఉండేటి, లేదా వీటిలో ఎట్లా ఉంటాయండి? డెవలపర్ రోల్స్, సీనియర్ ఇంటిగ్రేషన్. లైక్ ఇప్పుడు మీరు 4+5 పడితే సీనియర్ రోల్స్ ఇస్తారు అంతే, ఇంకేం లేదు. ఓకే. యా. ఖచ్చితంగా 5 అయితే పెట్టాలంటారు నా ప్రొఫైల్ కి. 4. ఇంకా మీకు ఓవరాల్ ఉందంటే మీరు 4.5, 5 నాకు ఓవరాల్ 8+ ఉందండి. నియర్ టు 9 ఉంది. దెన్ 2017 ఓవరాల్ నుంచి 8 అని 2025. చెప్పేసి 4.5 అరౌండ్ 4.5 పెట్టేసి పోండి, వచ్చేస్తుంది ఈజీగా. 25-30 ఇస్తారు ఈజీగా. ఓకే. లేదు అంటే మామూలుగా నేను MuleSoft లో చూసిందంటే వీళ్ళకి ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. మనం 5 పెట్టామంటే వీళ్ళు డైరెక్ట్ గా టీమ్ లీడ్ కింద క్వశ్చన్స్ కూడా ఎలా ఆర్కిటెక్ట్. వస్తాయంటే లైక్ ఇప్పుడు మనం 5 years పెట్టామంటే కనీసం 4-5 ప్రాజెక్టుల మీద పక్కా వర్క్ చేసి ఉంటాడు వీడు. సో డెఫినెట్లీ దే విల్ ఎక్స్పెక్ట్. ఇప్పుడు అంత సాలరీ ఇస్తున్నారంటే దే డెఫినెట్లీ దే విల్ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ ఫ్రమ్ us, రైట్? కరెక్ట్. ఎందుకంటే అదే
నా ప్రొఫైల్ దానికి మ్యాచ్ అయిద్దా లేదా వర్కౌట్ అనేది నాకు పెద్ద అవుతుంది మీకు ఇప్పుడు ఇంకా మీరు MuleSoft సపోర్ట్ వర్క్ అంటే యూ హ్యావ్ గాన్ త్రూ మెనీ ఇష్యూస్ యాజ్ వెల్. సపోర్ట్ రోల్లో మీరు కొన్ని సినారియోస్ చూసింటారు బాగా. సో ఇఫ్ కవర్ ఆల్ దోస్ సినారియోస్ అంటే వర్కౌట్లో ఇట్లా చేయొచ్చు, ఇట్లా కొంచెం మీరు నేర్చుకుంటే బాగా దట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ యాజ్ వెల్. అంతే. సో ఈ సినారియో నా డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ఇక్కడ నేను వర్క్ చేసిన సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ మొత్తం నేను డాష్ బోర్డ్ మీద వర్క్ చేసిన అనమాట. లైక్ ఇప్పుడు నేను ఇష్యూ మెయిల్ ట్రిగర్ అయితే నేను దాన్ని తీసుకోపోయి రూట్ చేయాలన్నమాట కన్సర్న్ టీమ్ కి అసైన్ చేసాం. సర్వీస్ నౌ లో టికెట్స్ క్రియేట్ చేయటము, దానికి అసైన్ చేయటం అన్నమాట. సో వీకెండ్ ప్యాచింగ్ యాక్టివిటీస్ అంతే. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ చాలా తక్కువ అన్నమాట. సో రీసెంట్ గా డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ ట్రై చేద్దామని వాళ్ళు ఇచ్చారు, కానీ అది ఓల్డ్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చే లోపల నేను హ్యాండిల్ చేయలేక నేను డ్రాప్ అయిపోయింది దాంట్లో నుంచి. ఇంకా లైక్ జావా ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చేసారు ఒకేసారి. అది మెయిన్ ప్రాబ్లం. నాకు డెవలప్మెంట్ టచ్ లేదు కంప్లీట్ గా, జస్ట్ సపోర్ట్ వరకే ఉన్నాను. దట్ ఇస్ ద మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. అది సో వర్కౌట్ నేర్చుకుంటే దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు కదా అని అనుకుంటున్నాను. అట్లీస్ట్ అంతా చూసినట్టుగా మనకి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, డేటా వ్యూస్ అన్ని ఏమి లేవు. సో అట్లీస్ట్ దీంట్లో మనకు కొంచెం గెట్ ఆన్ అవ్వచ్చు కదా, మనకు కొంచెం బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి. ఇంటిగ్రేషన్ ఈజీ లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అండి, వెరీ ఈజీ లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్. యూ డోంట్ నీడ్ టు సఫర్ బాదర్ అబౌట్ దాట్. ఐ మీన్ కాంప్లెక్సిటీ ఏం కాదు లెర్నింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఓకే, యా నో నీడ్ టు బాదర్ ఇన్ దాట్. ఓకే. సో ప్యాకేజెస్ కూడా మనకి ప్రాబ్లం ఉండదు అంటారు ఇప్పుడు ఇన్ కేసు వర్కౌట్ లో మనం స్విచ్ అయినా కానీ. దట్ నేను అది ఐ విల్ డెఫినెట్లీ అష్యూర్ యూ దట్. ఓకే. రీసెంట్ గా మా సిస్టర్ స్విచ్ అయ్యారు. హాయ్. Yeah. She has 4.5, she got 18. Okay. 4.3 నే, but she got good package. చాలా దట్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్ వే అనిపించింది నాకు అక్కడ. 4+ కి నీకు 17 ఇస్తున్నారంటే 18 దట్ విల్ బి వెరీ ఫైన్. నీకు టేక్ హోమ్ 15 వచ్చినా చాలు. దట్స్ డౌట్ సైడ్. యా ఓకే, థ్యాంక్స్ రాజ్. థ్యాంక్ యూ శేషం. యా హాయ్ నవీన్. రాజేష్, యాక్చువల్లీ నేను భూమి మీద వర్క్ చేశా ఒక 2 years. ఓకే. సో వర్కౌట్లో ట్రై చేద్దామని థింక్ చేస్తా ఉన్నా. సో మీరు దాని గురించి ఏమైనా సజెషన్ ఇవ్వగలరా? నీకు భూమి వచ్చంటే వర్కౌట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. ఇంకా చాలా ఈజీగా నేర్చుకుంటా. జస్ట్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ ద టర్మినాలజీ అంతే. భూమి కన్నా చాలా ఈజీ వర్కౌట్. ఓకే. భూమి ఈజ్ బిట్ కాంప్లెక్స్, వేర్ వర్కౌట్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ టు లెర్న్ ఆన్ ద థింగ్స్. భూమి వచ్చిన వాళ్ళకి వర్కౌట్ ఈజీ, వర్కౌట్ వచ్చిన వాళ్ళు భూమి నేర్చుకోవాలంటే కాంప్లెక్స్. ఓకే. సో ఒక 2 years అయితే వర్క్ చేశాను నేను. సో దాని చాలా కాంప్లికేటెడ్ గా ఉందన్నమాట వర్క్ చేయడం దాని మీద. సో వర్కౌట్ ట్రై చేయమని మా కొలీగ్ చెప్పారు. సో దాని గురించి అడుగుతా ఉన్నాను అనమాట. ఇంకా భూమి కూడా అంటే మీరు భూమి ఆల్రెడీ ఉంటే యూ కెన్ గో విత్ భూమి యాజ్ వెల్. దేర్ ఆర్ అంటే కాంప్లెక్సిటీ ఇన్ ద సెన్స్ మనము అంటే సినారియోస్ నేర్చుకొని ముందుకు వెళ్ళిపోవచ్చు. ఐ మీన్ వాట్ మై సజెషన్ ఇస్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు లెర్న్ ద వర్కౌట్, కెన్ ఏబుల్ టు క్రాక్ దట్ ఇంటర్వ్యూస్ యాజ్ వెల్. బట్ ఎనీ డేస్ నేను 40 to 45 days పడుతుందండి, +or- 2 to 3 days. ఐ మీన్ మోస్ట్లీ అటు అవ్వచ్చు. దట్ విల్ బి మీరు అది కోచింగ్ సెంటర్తో మాట్లాడాలి. ఓకే, ఐల్ డూ దట్. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇంకా దీని మీద ఒక నేను భూమి 2 years పెట్టి ఒక 3 years వర్కౌట్ మీద పెడితే సో విల్ ఐ సర్వైవ్ ఇన్ దట్? డెఫినెట్లీ. మనము నేర్చుకున్న తర్వాత వాళ్ళు అడిగేదానికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పగలిగితే దట్స్ విల్ బి ఫైన్ అంతే. యా, మనం ఎంత కాన్ఫిడెంట్ గా మనం చెప్పాము అన్నది అక్కడ సినారియో అంతే. యా దట్ విల్ ద గేమ్ ప్లే ఓవర్ దేర్. ఆ పర్టికులర్ సినారియోలో హౌ యు ఆర్ డెలివరింగ్ ద ఆన్సర్ టు దాట్ ఇన్ ద కాల్. యాక్చువల్లీ వర్కౌట్ అయితే లైక్ మనం ఇప్పుడు ట్రై చేస్తే ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ వి నీడ్ టు లెర్న్ ఇన్ ప్రియార్? లేదు ఏం లేదు. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ మ్యాండేటరీ. సో వర్కౌటోలో నేను చెప్పేది అయితే ఓన్లీ పైథాన్. ఐ మీన్ నాకు జావా స్క్రిప్ట్, రూబీ తెలియదు కాబట్టి నాకు పైథాన్ ఒకటి ఐడియా ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద పైథాన్. సో
దెర్ ఈస్ నో ఎనీ ప్రీ థింగ్స్ టు లెర్న్ అండ్ టు ఫోకస్ ఆన్. జస్ట్ పైథాన్ అవేర్నెస్ ఉంటే చాలు. అది కూడా మీరు చాట్ జీపీటీ గూగుల్ అడిగితే రిక్వైర్మెంట్ బట్టి అదే కోడ్ ఇస్తుంది, కాపీ పేస్ట్ చేస్తే వర్కౌట్లో వర్క్ అయిపోద్ది. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనకి రెజ్యూమ్ వెయిటేజ్ పెరగాలంటే రాజేష్, మనం వాట్ ఈస్ దట్ కాల్ ఈడిఐ అని యాడ్ చేయొచ్చా? ఈడిఐలో WorkAto will be a failure over there. We can handle EDI files, EDI data in WorkAto, but it is a complex. Where Boomi is a game player in handling EDI data. గేమ్ ప్లే, అదొక ఓకే. పాయింట్. సో వర్కాటోలో ఈడిఐ డేటాని అంత ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయడం ఇట్ ఈస్ ఎ బిట్ కాంప్లెక్స్. నేను కూడా వర్క్ చేయలేదు ఈడిఐ మీద ఇంతవరకు, బట్ మా కొలిగ్ ఒకరు చేశారు, బట్ నాకు ఐడియా ఉంది అంతే. ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ టఫ్ వే టు హ్యాండిల్ WorkAto, సారీ ఈడిఐ డేటా ఇన్ WorkAto. సో ఇప్పుడు మనకు రెజ్యూమే వెయిటేజ్ పెరగాలంటే వీ కెన్ యాడ్ ఏపీఐ ఆల్సో, రైట్? WorkAto అంటేనే ఏపీఐ, వైపీఐ లేకుండా WorkAtoలో ఉండదు కదా. డెఫినెట్లీ వి నీడ్ టు యాడ్ దట్. సారీ, ఐ కాంట్ ఏబుల్ టు హియర్ వాయిస్. నో WorkAto అంటేనే ఏపీఎస్ గురించి అంటే డేటా ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా నేర్చుకుంటామో అలానే ఏపీఐ హ్యాండిలింగ్ కూడా నేర్చుకోవాలి WorkAtoలో. వెరీ ఇంపార్టెంట్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ దే ఆర్ ఎక్స్పోజింగ్ దేర్ సిస్టమ్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏపీఐ త్రూ WorkAto చేస్తున్నారు. సో ఈజీగా ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. స్వామి ఎక్స్పోజ్ చేయడానికి ఏపీఐ చేస్తున్నారు. సో WorkAtoలో ఈజీగా ఏపీఐ ఎక్స్పోజ్ చేయొచ్చు. కంప్లీట్ ఒక సిస్టమ్ ని ఒక డేటా గెట్ చేసుకుంటే కెన్ ఏబుల్ టు ఎక్స్పోజ్ త్రూ ఏపీఐ వెరీ ఈజీలీ. సో అకార్డింగ్ టు యువర్ నాలెడ్జ్, లైక్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ సినారియో, ఇప్పుడు భూమి మీద ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయా, WorkAto మీద ఎక్కువ ఉన్నాయా? లైక్ బోత్ ఆర్ సేమ్, బట్ భూమి మీద ఒక 2 ఎక్కువే ఉన్నాయి, WorkAto మీద ఒక 2 తక్కువ ఉన్నాయి. 10లో భూమి ఈజ్ ఆక్యుపైయింగ్ 5-6 అండ్ ఐ మీన్ 4-5 భూమి, 3 to 4 WorkAto అండ్ అదర్స్ టూల్స్. స్నాప్ లాజిక్ కూడా బాగుంది ఇప్పుడు. స్నాప్ లాజిక్ కూడా తెలుగు నాకు ఐడియా లేదు, మా వాళ్ళు అంటే మై ఫ్రెండ్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్, సో ఐఎమ్ ఏబుల్ టు గెట్. సో WorkAto స్లోగా బిల్డ్ అవుతుంది. దెర్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ రీసెంట్లీ ఇన్ఫోసిస్ కూడా జాయిన్ అయిపోయి వాళ్ళు చేస్తున్నారు. Capgemini కూడా 4 months బ్యాక్ Capgemini has been got a partner with WorkAto and they are doing WorkAto projects. And Infosys 1 month or 1.5 month, 2 months back అనుకుంటా, 1.5 month or 2 months they are made agreement with WorkAto and Infosys started that as well. Wiproలో ఆల్రెడీ ఉంది. దెర్ ఆర్ మెనీ కంపెనీస్. టెక్ మహేంద్ర 2 months బ్యాక్ తీసుకుంది. ఆల్ రీసెంట్లీ ఒక 1 year లోపలే చాలా MNCs దే ఆర్ adapting to WorkAto to implement in their projects. Either it may be internal products or it may be a client projects. ఇప్పుడు మనకి యూరోప్ కంట్రీస్ లో కూడా మంచి ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయా ఈ క్లౌడ్ లైక్ ఇంటిగ్రేషన్స్? ఆ మై క్లయింట్ ఈస్ ఫ్రమ్ యూరోపియన్ కంట్రీ ఓన్లీ. ఓకే, దేర్ ఆర్ మెనీ ఆపర్చునిటీస్. ఐర్లాండ్ అండ్ ఆల్. యా ఏంటి యూకే గానీ ఐర్లాండ్ గానీ ఇంకా అదర్ కంట్రీస్ లో తెలియదు. యాజ్ పర్ మై నాలెడ్జ్, ఐ మీన్ నేను విన్న ప్రకారం US లో ఉన్నాయి. There are many things. I mean, when I got information from US people, there is a huge openings for WorkAto. ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నాయి, యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో కూడా ప్యారిస్, స్విట్జర్లాండ్, ఫ్రాన్స్, ప్యారిస్ లో ఉన్నాయి. ఐ మీన్ నేను చూసే ప్రాజెక్ట్ బట్ అంటే ఇంకా ఉండొచ్చు, బట్ నేను వినింది మటుకు ఈ కంట్రీస్ నుండే మాత్రమే కరెంట్లీ. ఇంకేస్ అది WorkAto ఉందనంటే భూమి కూడా ఉన్నట్టే కదా ఆల్మోస్ట్. ఖచ్చితంగా ఫర్ ష్యూర్. థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్ డీటెయిల్స్. అండ్ నేను ఒకసారి వాళ్ళతో మాట్లాడి మేము ఇంకా ప్రాసెస్ లో వస్తాను. ఓకేనా? డెఫినెట్లీ. థ్యాంక్ యూ. రాజేష్, వన్ మోర్ డౌట్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినప్పుడు వచ్చాను, ఇప్పుడు రీసెంట్ గా కంపెనీస్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసా అన్నారు కదా, లైక్ మనకి WorkAto స్టార్ట్ చేసినారంటే ప్రాజెక్ట్స్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ముందు Capgeminiలో WorkAto వాళ్ళే లేరు అసలుకి, ఓన్లీ భూమి, స్నాప్ లాజిక్ వాళ్ళే ఉన్నారు. సో దే ఆర్ ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను Capgeminiలో ఉన్నాను అనుకోండి, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ దీంట్లో ఆల్రెడీ 4 years నుంచి ఉన్నాను. ఇప్పుడు నేను 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ ని Capgeminiలో పెట్టాలి. సో బయట మార్కెట్ లో ఇప్పుడు ఎవరైనా కంపెనీ వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటది కదా మినిమం. ఇప్పుడు మీకు ఎట్లా ఐడియా ఉందో, సో ద Capgemini వాస్ నాట్ స్విచ్డ్ ఇన్ టు ద WorkAto, దే జస్ట్ రీసెంట్లీ స్విచ్డ్ ఇన్ టు ద WorkAto అని చెప్పి. సో ద ఛాన్సెస్ టు గాట్ మై ప్రొఫైల్ కదా. అదే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ అదే ఆ సినారియోనే తీసుకుంటే దే హ్యావ్, బట్ క్లయింట్ కి అనేది రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింటే నేను క్లయింట్ కి వర్క్ చేశాను, బట్ Capgeminiలో లేదు ప్రీవియస్ గా అని చెప్పొచ్చు అంతే. సింపుల్. వాడేం క్లయింట్ డీటెయిల్స్ అడిగి నువ్వు చేసినావా లేదా అని ప్రూఫ్ అడరు కదా.
అండ్ ఆల్సో అది అడగరు, బట్ ఇప్పుడు మీరు అనిన తర్వాత నాకు అంటే పాయింట్స్ నేను హిట్ అయ్యాయి. ఏమంటున్నానంటే ఇప్పుడే మనం అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నాము అని. బిఫోర్ వాళ్ళు వర్కాటోతో కంప్లీట్ పార్ట్నర్షిప్ అవుతున్నారు, ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. అంతెందుకు, నేను 22లోనే మేము అసెంచర్కి వర్కాటో చేసాం. మళ్ళీ అప్పుడు అసెంచర్లో వర్కాటో లేదు, బట్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి వాటి రిక్వైర్మెంట్ మేము ఆల్రెడీ భూమి మీద చేస్తున్నాం కాబట్టి, అంటే నేను కాదు మా కొలీగ్స్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు వర్కాటో కూడా ఉందా అంటే కన్నా, సో మా కంపెనీ రిసోర్సెస్ ని ప్రొవైడ్ చేసింది అవుట్ సోర్సింగ్ కి వర్కాటో మీద. బట్ అప్పటికి వర్కాటో అసెంచర్లో లేదు. రీసెంట్ గా 1.5 year 2 years బ్యాక్ ఇప్పుడు వాళ్ళు వర్కాటో మీద వాళ్ళు ఓన్ ప్రోడక్ట్ అయిపోయి, అంటే టైఅప్ అయిపోయి వర్కాటో ప్రాజెక్ట్స్ హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు చూసాను వర్కౌట్ మనకి 7 years నుంచి ఉంది, 7-8 years మార్కెట్ లో, బట్ 8 ఇప్పుడు years బూమ్ ఉంది. అవుతుంది కొంచెం. గత చూసాను 2 నేను years నుంచి already. బాగా బూమ్ అవుతుంది. కొంచెం బూమ్ అవుతుంది. లైక్ మ్యూల్ సాఫ్ట్ ఎలా పిచ్ లోకి వచ్చిందో ఒక 5 years నుంచి, సో అట్లా సేమ్ వస్తుంది. డే ఇప్పుడు వర్కౌట్ అని మనం పిచ్ లోకి వచ్చింది. ఎస్ ఎస్ అదే అదే నాకు మీ కొంచెం ఏంటంటే doubt వచ్చింది. అదేం డౌట్, అదే ప్రాబ్లం లేదు. అదే అంటున్నా ఏంటంటే అవుతున్నారు ఇన్ ద సెన్స్ అంటే దే ఆర్ బీన్ పార్ట్నరింగ్ విత్ దట్ పర్టికులర్ వర్కౌట్. అర్థమవుతుందా? అంటే వాళ్ళు యూస్ చేయట్లేదని కాదు, ఇప్పుడే యూస్ స్టార్ట్ చేశారని కాదు, పార్ట్నర్షిప్ ఇప్పుడు అయ్యారని చెప్తున్నా. ప్రాజెక్ట్స్ ముందు నుంచే ఉన్నాయి. యా అది ఐ మీన్ టు సే దాట్ పాయింట్. మోస్ట్లీ ఇది ఏ యూస్ చేసే చేస్తా ఉంటారు కదా మనకి వర్కౌట్ అనేది. ఎప్పుడు నేను చూసినా కానీ లైక్ ఇట్ వాజ్ అడ్వాన్స్డ్, లైక్ యూజింగ్ ది ఏఐ అని చెప్పి ఏ ఉన్నది కానీ బట్ అంత లేదు. బట్ 1 year నుంచి బాగా బూమ్ చేస్తున్నారు. వర్కౌట్ని బాగా ట్రోల్ అంటే వీళ్ళే ప్రమోషన్స్ చేసుకుంటున్నారు. వర్కౌట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్లాట్ఫామ్, ఐ మీన్ ఓన్లీ ఐపాస్ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ ఇట్ కెన్ ప్రొవైడ్ ఏ ఫీచర్స్ అని. అది ట్రూ అండి. అంటే మనకి ఇంటర్నల్ గా అయితే ఇంటిగ్రేటెడ్ అయ్యి ఏమి ఉండదు అయితే ఏఐ ఉంది ఇంటిగ్రేటెడ్ అయ్యి ఉంది. దాన్నే వర్కౌట్ జెనీస్ అంటారు. జెనీ అనేది ఇంటిగ్రేటెడ్ ఏఐ. You can make it as a AI model, or it can be used as a internal workout recipe model. I mean workout integration model. నీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మాత్రమైనా వాడుకోవచ్చు, లేదంటే ఇప్పుడు ChatGPT లాగైనా వాడుకోవచ్చు. We need to select that option over there. నువ్వు ఇంటర్నల్ గా నీ వర్క్ స్పేస్ కి మాత్రమే వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నావా, ఏ జెన్నీ అంటారు, GENI జెన్నీ. సో ఆ జెన్నీ అనేది నీ వర్కౌట్ మాత్రమే, నీ వర్క్ స్పేస్ కి మాత్రమే వర్క్ అవ్వాలనుకుంటున్నావు, లేదంటే ChatGPT లాగా వర్క్ అవ్వాలని, అంటే నేను ChatGPT అంటే మరి కాపీ పేస్ట్ అనొద్దు, అలాంటి ఫీచర్స్ అంటున్నా, అలా వాడాలనుకుంటున్నావు అంటే, సో దేర్ వి నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద 2 options. ఓన్లీ 1 ఉంటాయి, 2 options ఉంటాయి. either వర్కౌట్ వర్క్ స్పేసా, లేదంటే ChatGPT లాగా ఏ మోడల్ గానా అని. మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి అది వర్క్ అవుతుంది. సో బట్ నేను చూసిన నా ఐడియా ప్రకారం మోస్ట్లీ వీళ్ళు రెసిపీస్ అనేది యూస్ చేస్తాను మోస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్. నాకు ఐడియా చూసినంత వరకు కదా. అవునవును. థ్యాంక్ యూ రాజేష్. థ్యాంక్ యూ. యా థ్యాంక్ యూ అండి. షూర్ బాయ్. యా బాయ్.